Next one, the islands. Already you know that India has two major island groups, namely Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Okay, Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Students, you see the map. Andaman and Nicobar Islands. Okay, so Andaman, Nicobar and Lakshadweep. They are Andaman in the north. Okay, Andaman in the north and the Nicobar in the southern side. So these island groups are the great strategic importance for the country. Okay, Andaman in the north, Nicobar in the southern side. Okay, ma, already you know that the former group consists of 572 islands and located in Bay of Bengal, and later on has 27 islands and are located in the Arabian Sea. Okay. Okay. Okay, ma, India has two major island groups, namely Andaman and Nicobar and Lakshadweep. The former group consists of 572 islands and are located in Bay of Bengal. 572 islands located in Bay of Bengal. 27 islands are located in Arabian Sea. The islands of Andaman and Nicobar are largely and Andaman Nicobar islands and forming by tectonic and volcanic origin. Okay, India's only one active volcano is found on Parent Island in Andaman and Nicobar Island groups. India's only one active volcano is found on Parent Island in Andaman and Nicobar groups of islands. ஸோ இந்தியாவில் ஒரே செயல்படும் எரிமலை இது எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் உள்ள ஒன் ஐலண்ட். தட் ஐலண்ட் நேம் இஸ் பேரன் ஐலண்ட். ஓகே, வைல் த ஐலண்ட்ஸ் ஆஃப் த அரேபியன் சீ ஆர் மெயின்லி கோரல் ஆரிஜின். ஸோ அரேபியன் சீயில் இருக்கக்கூடிய லக்ஷத்தீவ். ஸோ திஸ் லக்ஷத்தீவ் ஒன்லி ஃபார்மிங் கோரல் ஆரிஜின். ஓகே, கோரல் மீன்ஸ் பவளப்பாறைகளால் உருவானது. These islands and Andaman and Nicobar Islands are located in an elevated portion of the submarine mountains. ஸோ இது வந்து எந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கடலடி மலைத்தொடரில் மேல் பகுதியில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் ஐலண்ட்ஸ் குரூப்ஸ் அண்ட் எலிவேட்டட் போர்ஷன் ஆஃப் சப்மரீன் மவுண்டைன்ஸ். கடலடி மலைத்தொடரில் மேல் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. Since these islands lie close to the equator. Okay, so these islands lie close to the equator. The climate remains hot and wet throughout the year and has dense forest. So this place and these islands lie closely equator. Next is very hot and very wet. So this place is having densely forest. The area of the island group about 8,249 square kilometer. ஸோ திஸ் ஐலண்ட்ஸோட பரப்பளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் 8,249 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். த என்டையர் குரூப் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ் is divided into two. Okay, these islands classified into two divisions. They are Andaman in the northern side, Nicobar in the southern side. These islands groups are the great strategic very importance for the country. Okay, the island groups are the great strategic importance for the country. Port Blair is the administrative capital of the Andaman and Nicobar Islands. Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Islands. The 10-degree channel separates Andaman and Nicobar groups. 10-degree channel separates Andaman and Nicobar group. Southernmost tip, the Indra Point, is the part of Nicobar Islands. 10-degree channel separates Andaman and Nicobar groups. Southernmost tip,
the Indira Point is the Nicobar Islands. Okay, ஸோ இந்த நிக்கோபாரோட தென்கோடி முனையை தான் என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் இந்திரா பாயிண்ட். ஓகே, சதர்ன் மோஸ்ட் டிப் இஸ் கால்ட் இந்திரா பாயிண்ட், இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ். ஓகேம்மா, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்தமான் தீவு கூட்டத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்தமான் and Nicobar groups and separated 10-degree channel. Southernmost tip is called Indira Point, is a part of Nicobar Islands. Next one, Lakshadweep Islands. This is a small group of coral islands. These islands located off the west coast of India. Okay, so these islands, so small group of coral islands, these islands located west coast of India. It covers an area of 32 square kilometer. Okay, these islands cover an area 32 square kilometer, Lakshadweep. Okay, so idoda capital Kavaratti is its administrative capital. Lakshadweep Islands are separated from the Maldives Islands by 8-degree channel. Okay, so Lakshadweep Island, மால்தீவ், இந்த ரெண்டையும் பிரிக்கிற வந்து எவ்வளோ டிகிரி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் 8 டிகிரி. லக்ஷத்வீப் ஐலண்ட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த மால்தீவ் ஐலண்ட்ஸ் பை த 8-degree channel. ஓகே, த uninhabited beach islands of this group has a bird sanctuary. These islands not live peoples not live this island, and only bird sanctuaries, பறவைகள் சரணாலயம் only having. Earlier it had 3 divisions, namely, and earlierly this Lakshadweep and also 3 divisions, namely, and Lakshadweep, Minikai and Ammanitweep. Okay, 3 divisions, namely, and earlier times, and this islands, namely 3 divisions, namely, and Lakshadweep, Minikai and Ammanitweep. It was named as Lakshadweep in 1973. So this years only, and Lakshadweep is called Lakshadweep. Okay, it was named as Lakshadweep in 1973. Next one, offshore islands. Offshore islands means and another islands. Okay, மற்ற கடல் தீவுகள். Besides the group of islands, India has the number of islands along the western coast, eastern coast, in the delta region of Ganga and in the Gulf of Mannar. Many of these islands are uninhabited and are administered by the adjacent states. Okay, besides the group of islands, India has a number of islands. இங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட், ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட், இன் த டெல்டா ரீஜியன் ஆஃப் கங்கா அண்ட் இன் த கல்ஃப் ஆஃப் மேனர். ஓகே, மெனி ஆஃப் திஸ் ஐலாண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ peoples not lived. Okay, and are administered by the adjacent, and in this islands இதை ஃபுல்லும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அந்தந்த மாநில நிர்வாகம் தான் அதை பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஓகேம்மா, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்டா? ஸோ அதாவது இந்தியாவில் வந்து அண்ட் வெரி பிக் ஆஃப் த குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் ஹவ், அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதை தவிர வந்து அண்ட் அனதர் ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் ஹாவ். ஓகே, ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் இந்த ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட், ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட், அண்ட் இந்த டெல்டா ரீஜன் ஆஃப் கங்கா, இந்த கல்ஃப் ஆஃப் மேனர். ஓகே, ஓகே dear students, today's enough. Tomorrow I will teach it drainage system of India. Dear children, do you understand these islands? Okay ma, thank you.